ହଉ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ଲାଟୋରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ମାନେ ସେ କଣ କଣ ପଢିଲେ ଆମେ ସେ କଥା କହିଲେନି। ଏଜୁକେସନ ପଢିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ ପଢିଲେ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଅଫ ୱାଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ପଢିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଫିଲୋସଫରକୁ ଦିଟା ଧାଡ଼ିରେ କହିବା ଏବାଉଟ ପ୍ଲାଟୋ ଆଣ୍ଡ ଏବାଉଟ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ହୁଁ କହିପାରିବାନି। ହଁ ଦେଖ କହୁଛି। ଆମେ ପ୍ଲାଟୋଠୁ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ, ପ୍ଲାଟୋ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି। ପ୍ଲାଟୋ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର? ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଜନକ। ବଟ୍ ହି ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ଲାଟୋ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି and basically the father of idealism. But whereas Aristotle is the father of realism or reality. ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଜାଣିଲୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ, ଇଏ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଗୋଟେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫର ନା ନାଇଁ। ତାମାନେ ସିଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି what should be the activities of the state, what is the importance of the state, what is the importance of a philosopher king। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସିମିଲାରିଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, to establish a good philosopher king who has the power to rule the society, who has the power to conduct the business or the activities of the state and government। ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିନୀତି, ନିୟମ, ଆଇନ କାନୁନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବ, ଯିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ନିୟମକୁ ପରିଚାଳନା କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ ନା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, so for this purpose it must be said that both have discussed the philosophical activities in their point of view। ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ବା ନିଜ ଆଙ୍ଗେଲରୁ, ନିଜ ସାଇଡରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। and without this no development of the society will be there। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ ଫିଲୋସଫର, ଯୋଉଠି ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସ ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଅରିଜିନାଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଏ ବା ଅରିଜିନ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରୀକ। ଦ ancient Greek or ancient Greek city state which denotes the politics which basically studied about the nature, activities, relationship of everything with regards to the idea of Greek city state। ଗ୍ରୀକର ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ଯିଏ କରିଥିଲା, ଯିଏ କହୁଥିଲା, ଯିଏ ଦର୍ଶେଇଥିଲା, ଯିଏ ସୂଚେଇଥିଲା, ସିଏ ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ସେଇଠି ହିଁ ଅରିଜିନେଟ ହେଇଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। So for this it must be said that they gave their viewpoints or they gave their opinions regarding the establishment of କଣ ନା the modern political activities। ସବୁ କିଛି ନୂତନତ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସରିଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଯିବା ସେଇ ଥମାସ ଆକ୍ୱିନ୍ସର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ଦି ଜଣ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇଟାକୁ ସାରିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ କହେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା ସେଇ ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ରିପିଟ କରି କହିବା, ଏଭ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଇଜ ଦ ଏପିଟମ୍ ଅଫ ହିଜ ଟାଇମ୍। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ନିଜ ସମୟର ଗୋଟେ କମର୍ତ୍ତି ମିଳନ୍ତି। ରାମ ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ବିକଜ ଅଫ ହିଜ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ସେ ପିରିୟଡଟା। ଆଜି ରାବଣ ଆଜି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବିକଜ ଅଫ ହିଜ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଏ, ମା ପେଟରୁ ସବୁ କିଛି କେହି ଜାଣିକି ଆସିନଥାନ୍ତି, ତାକୁ ତା ସମୟ, ତା ପରିବେଶ ଢେର ସାରା ଶିଖେଇଥାଏ ବା ବହୁତ ସାରା କିଛି ଶିଖେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୁନି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ କଣ ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିଛି? ନା ନା ନା, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଲା ପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଯାଏ।
पुणी आम देखी तो छोट पिला आम बहुत भल कथा शिखुआ बेले बेले किए तार माने डिस्टेंस जो मैंने हे से आड़ू साड़ू कौन टे अभद्र कथा कहीदेले पदे पदे कहीदेले ताकि आम 100 थर गोटा भल कथा कहले सी 100 थर शुणिला थे रिप्लाई देला कि थे अभद्र कथा शुणीगला 100 थर सी रिप्लाई दूसरे कहीं कहे ना द ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन माइंड्स इज ऑलवेज रिसीव्ड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स very vastly in comparison to the positive. नेगेटिव टाको आम जिते शीघ्र ग्रहण करूँ पॉजिटिव टाको टाइम लगे ग्रहण करने कहीं आम देखुन सर्ट फिल्म आम निम पिताटा खाया भारी असुविधा लगे मिठाटा को थाको कि खाई समस्त मेरिट्स अच्छे कि कंपेरेटिवली यार बेसी डिमेरिट्स अच्छे से डायबिटीज आरंभ कर एक्सवाइजेड सब प्रकार रोग आम तेणुक आम या बुझिलु या जानलु या कहलु जे ठीक से कथा से एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज द एपिटम ऑफ हिज टाइम सबू सबू दार्शनिक माने से माने निज निज समय निज समय गोटे गोटे किंवदंती गोटे गोटे माइल है कौन ताले कहला इन डिक्लाइनिंग द इयर्स ऑफ रोमन सिविलाइजेशन एसटी ऑगस्टाइन्स born on 354 BC and died on 430 BC became a major political theorist. His fame rests on his work, The City of God. बढ़िया वही लिखिए बढ़िया राइटिंग से लिखिए The City of God, which was published for 13 BC or 15 यार भीतर 413 415 भीतर published, which effectively answered the attacks on the Christian faith, blaming the fall of Rome to the Christian indifference to the continued survival of Roman Empire. रोम सभ्यता रोम नगरी रोम इतिहास रोम सभ्यतार से जो डिक्लाइन कथा जी कहूला जी दर्शाऊला जी शिखुला से ही आरंभ से कौन कह दर्शा है कौन तला कहले एसटी ऑगस्टाइन्स ना 354 BC टू 433 BC ये जो टर्म लाइन कौन कहते हैं he was very much influenced with the philosophical tradition of Caron, Plato, Aristotle, uh, and other political philosophers, by which he wrote a noble work, which otherwise known as the City of God. कौन कहते चाहिए कौ कथा कहते दर्शेल the idea to establish justice and the idea to establish the state. से कथा जिते गुड़ी पॉलिटिकल फिलोसोफर तुम कथा पढ़ो तांकर मेन मोटो मेन views थियो how to establish a proper state, how to establish a noble state किए ताको आइडियल स्टेट कहला किए ताको कहला रियल स्टेट किए कहला ताको प्रॉपर स्टेट काहे कि माने कहया चाहे चिंता कर ओइलिका हमर को पॉलिटिकल फिलोसोफर जदी उटा नुवा जन्म नेबे से कोन स्टेट कथा कहबे कि ना ये स्टेट रो डेवलपमेंट कथाटा कहबे केमिति ये स्टेट ता एठी अछि ताको हम आउट स्मार्ट करि परिया आउट एक्टिव करि परिया आउट साउंड करि परिया ए कथाटा कहबे बट सेतबेले सी जो पॉलिटिकल फिलोसोफर उटा जन्म नेथिले they studied a lot about what is the importance of state. Why you studied about state? Wow, without state, what should be the behavior of the human beings? जदि राष्ट्र नाही लोक मानकर व्यवहार चालीचलन रीतिनीति केमिति हबो जदि राष्ट्र श्रृंखलाबद्ध परिसर नाही आम मानकर कौन ना डेवलपमेंट कौन हबो ये सब गुड़ी कथा पर से बेसी फोकस कर an important question closely related to the distinction between the two cities in the relationship between justice and the commonwealth or nine justice or commonwealth. In this case, Augustine refers to Cicero, Cicero's view, political philosopher Cicero's view that the object of the state is the realization of the justice. बढ़िया कथा कहला. What is state? What is the importance of state? Why we studied about state? आमे राष्ट्र को कहीं पढ़ू राष्ट्र उपादेयता कौन राष्ट्र को पढ़िया द्वारा हमर कौन हुए राष्ट्र कथा बुझिया द्वारा हमर कौन हुए ना राष्ट्र रे न्याय अन्यायटा विचार करा जाए जोटा ठीक हमें तो एक्सेप्ट करा दरकार जोटा भूल तक हमें एक्सेप्ट करा कथा नहीं जोटा ठीक तार इंपोर्टेंस बेसी अछि जोटा भूल तार इंपोर्टेंस बेसी नहीं
ये सब गुड़ी कथा सी जी दर्शाउला सी कौन ना दिस इज द स्टेट कौन कहला ना दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इज द रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस एंड हिमसेल्फ सेज ये शेर सेज दैट पीपल विदाउट लॉ एंड जस्टिस आर नथिंग बट बैंड ऑफ रबर्स ये सुंदर कथा टी मन दी सुन कौन कहला पीपल विदाउट लॉ लोक माने आईन की छाड़ी देले बा आईन बिना लोक बा लोक बिना आईन एमती बुझीदेवा एंड जस्टिस आर नथिंग बट ए बैंड ऑफ रबर्स यस जदि आईन को छाड़ी लोक मान अच्छा गोटे आम रबर के जो कौन गोटे बांधुचे सी जमी रबर आउ से जिनसटार आपा देता तार मन गोटा 5-10टा पेन का बिड़ाटा बांधुचे गोटे रबरटा बांधिले से रबरटा बांधवा द्वारा पेन गुड़ा सैज रहा सुंदर हो रहा से रबर खोलीदे पेन भैल्यू जहाँ हो ठीक से कथा कौन विदाउट स्टेट जस्टिस इज जस्ट लाइक दिस गोटे आम स्कूल बेले पढ़ी मन पका बुढ़ा लोकटी तार 4टा पुओ थे भितर गोष्ठी कंदल हम सी कह मु बेसी पावरफुल से कह मु बेसी पावरफुल से कह मु बेसी पावरफुल कहीं क्या लाइक कहे कहीं माने ठीक रे चल प्रचल हे ना बुढ़ा से कौन कर समस्त डाकिदब 4टा बाड़ी नहीं आस बाड़ी आणिकी गोटे पुओ को दब कह पुओ भांगीदेलु से इजिली भांगीदब पुणी 4टा जाक जोड़ीदब आउ थे कह पुओ भांगिलु सी भांगी पार ताने सी एया शिखला एया दर्शेला एया जानिला यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल एकता ही बल जदि आम एकतार सह बसवास करुचु एकतार सह जदि जीवन चर्या लिभुच निश्चित रूप से दिन आसो आमर बहुत किसी परिवर्तन हो पार जदि आमर एकता नाही थर्ड मैन कहे बाह्य शक्ति कथा कहे सी एंट्री करके आमर सब किसी नष्ट कर तेणुक बिना एकतार कौन प्रकार परिवर्तन हो पार नहीं बोली जी कहला जी दर्शाऊला जी सूचौला से सब गुड़ी को आम गोटाए धाड़ी कौन कौन ना जस्टिस सो जस्टिस इज द पिलर ऑफ ए स्टेट वेयर द ह्यूमन परफॉर्मेंस टू अचीव द डिजायर एंड विल बी देयर जो मनुष्यर लक्ष्य मनुष्यर स्थिति मनुष्यर रूपरेख सबकि पूरण हबार सक्षमता थाए तो ताकू ही आम कौन कौन ना प्रॉपर स्टेट और आइडियल स्टेट व्हिच विल फुलफिल द लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी राइट्स एवरीथिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग जे मनुष्यर सबकि परिवर्तन करे जे मनुष्यर सबकि परिवर्तन कर राष्ट्रमंगल जनमंगल लोकमंगल कथा कहे से सबूर समाहार को गोटाए धड़ी खोज ना जस्टिस ओके एंड विदाउट प्रॉपर जस्टिस नो स्टेट कैन बी ट्रीटेड एज ए बेस्ट जदि सठिक न्याय न मिले आम भल राष्ट्र कहीपर ना से गोटे भल कथा कहुए जस्टिस इन लेट इज इनजस्टिस डिनाइड विलंबर मिलुवा न्याय अन्याय संगे समान ठीक कथा मत भोक कर खाया दिगला भोक सरीगला मत खाया दौरान कहीं खाऊन कौन जस्टिस ना कहीं कहूँ कौन कहूँ ना ठीक समय ठीक कामटा कले से डेभलपमेंट है चाकम्य कहूँ कौन ना द आइडिया ऑफ जस्टिस ए आउ टा बुझा द स्टेट प्रॉपर्टी एंड वार एंड स्लावेज बुझा स्टेट कथा कहले कौन
St. Augustine had no doubt that power that we are the power of God. And even a wicked and a sinful ruler has a right to full obedience. Anyone who resists duly continued authority, resist the ordinance of God. ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା the idea of proper development of the nation state is completely headed on the activities of the God. ଆରେ ଠିକ କଥା ଠିକ କହିଲେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଦେଖ ଏଇ କୋଭିଡ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ସାଇନ୍ସ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗଟେ ସେ ୱାଟ ଏଭର ନେବି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ବା ଭାଇରସ ସେ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ କଲା ସାଇନ୍ସ କହିଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କଣ କହିଲା ନା ଇଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ମହାମାରୀ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତାକୁ କହିଲା ମହାମାରୀ ଦି ଜଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ କେହି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି ସାଇନ୍ସ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସଟେ ଯିଏ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ତାପରେ ସେଠି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବି କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସଟେ ଯିଏ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ତାହେଲେ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ ସେ ଆମର କେବଳ କ୍ଷତି 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 ହିଁ କଲା ତାମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଦେଖ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଅଛି ହଁ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଇଜ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେଇଠି ତମେ ବି ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ your viewpoint and my viewpoint is just differs from person to person ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ତମ କଥାଠୁ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉଛି ବା ମୋ କଥାଠୁ ତମ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ଯେମିତି କୋଭିଡ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଯେ ନାଇଁ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରେ ଅଲମାଇଟ ବା କିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାୱାର ଯିଏ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖୁଛି ତ ଠିକ ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ the ideas of Augustine's influence to establish a good state or a ideal state which is based upon the city of God ଯୋଉଟା ସୀତା ବହିରେ ଲେଖିଲେ city of God which is published which plays a vital role to establish or to increase justice in the society ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମାନତା ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଘଟିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ କଥା ଉପରେ ଯିଏ ଦୃଢ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଦୃଢ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶଉଥିଲା ସେ ସବୁର ସମାହାରକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କହିବୁ ନା ଜଷ୍ଟିସ so a proper justice a perfect justice or an ideal state or ideal justice can create the society a best one ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସଭ୍ୟତା ସଠିକ ସଭ୍ୟତା ବାସ୍ତବ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି କରିବ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଅବସ୍ଥାନଙ୍କ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା କଣ ନା ହାଉ ଟୁ establish or how to increase or how to develop the idea of justice in the society ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ରୂପରେ ଆସିବ ନ୍ୟାୟର ବାତାବରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ନ୍ୟାୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କି ନା ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏବେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଟିକେ ପଳେଇବା କଣ ଥମାସ ଆକ୍ୱିନ୍ସ କଣ କହିବେ ନା in 13th century the works of Aristotle reshaped in Europe through the contact with the Arab scholars mainly averse or averse. It was turning point in Western political thought as it greatly helped in formulating the idea of a secular community. ଆସିଗଲା ବଢିଆ କଥା କହୁଛି 13th century ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ନା ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ କଣ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଦେୟାର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ରିଲିଜନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଭାରତ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ରହିବ ନାହିଁ ଧନୀ ଗରିବ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ସବୁକୁ ଏଡେଇ ଦେଇକି ସବୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଲିଙ୍ଗ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେଇ କଥା ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ନା ଦ୍ୟାଟ ହାଉ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ was there or which type of a change has been continued still till 19th century 13th century acha kon hala na initially the church was opposed to this
newly discovered treasures of Aristotle's work ଏଟାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା କାହିଁକି ନାଇଁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ହେଲା ନା the greatest contribution of ST Thomas Aquinas which who was born on 1224 and died on 1274 was liking Greek political thought to Christianity linking Greek political thought to Christianity ଗ୍ରୀକ ଇତିହାସର ସଭ୍ୟତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସହିତ ସେ ଲିଙ୍କ କଲେ through Aristotelianism was the major element in the thought yet there were other standards thought like Roman Cartesians Augustines and Jesus these he integrated into an organic whole under the broad rubric of Christian philosophy and an overarching metaphysics of eternal law. It's eternal law or region of a God, conceived as the eternal, universal, and immutable principles pervading the whole creation. अच्छा एटी कौन हेगला सेकुलरिज्म आसिया ये टिके बेसी धर्म विश्वास हेले सब धर्म को मिसिया पई चाहिले ये कहया पई चाहिले दैट द रीजन ऑफ गॉड external law or the region of God or the God is omnipotent the God is omniscient and जेंते माने कोन कोन सेकुलरिज्म रे कहूजे समस्त समान जोटा को मोनोथिज्म बा एकेश्वरवाद बोली कहला गला से जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग वासस्थान समस्त रूप गोटाए भगवान गोटाए कि रूप अनेक गॉड इज वन बट द activities or the surroundings or beliefs is different ମୁଁ ଭଗବାନ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ତମେ ସେଠି କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ସେଟା ତମ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା କଣ ତାହେଲେ କହିଲା ନା for the establishment of a proper state for creation of a proper state S.T. Thomas or in S.T. Thomas in his political theory is eternal law or the divine reason which manifests itself on four elements which was very much powerful like eternal element or eternal law से बड़ा कथा कहया साइंस में गोटे eternal law गोटे eternal ideas it is both transcendent and immanent in all manifested existence it is identical with the region of God and is unknowable in its entirety man can grasp it only in part natural law the participation of the rational creature is eternal law okay the human being or the human surroundings are was the best product of the almighty ये कहया पे चाहले ये दर्शाया पे चाहला आ जेते भी बलवान हम सब कहू नै हम सब किसी कर दी हम सब किसी जानि जाई सेटा संपूर्ण भूल this was the source of almighty this was the belief of almighty this was the noble creature of almighty the implication of S.T. Thomas theory of law and the state for the regions between the church and the state are clear say church और state कथा तारी भितर से कहया पे these institutions represent different interests and concerns of man in the world and they must work in a spirit of harmony and cooperation to fulfill their respective ends yes both the church and the state काहेकि ना Christianity कथा असला माने church both the church and the state will play a vital role on their point of view to change the society to change the world to change the activities of every time of existence of course it in a truly philosophical sense church is superior to the state yes church is superior to the state आमे जदी वर्तमान आमे कहूचे आमे जे कोनसे धर्मर कथा कहूची आमे कहला हम ओडिसा कथा कहवा जो आमे कहला हमर जगन्नाथ इज द सुपरियर देन काहेकि ना लॉर्ड जगन्नाथ जी लॉर्ड जगन्नाथ has a number of blessings on all of us हम समस्तଙ୍କ ऊपर तांकर आशीर्वादर हाथ अछि बोली कि आमे बंची रहिछु ठीक से कथा से कहूची कोन ना church is superior than the state as soul is superior to the body yes ये जो शरीरटा हमें देखुछु
ये खाली फंक्शन करुचे आटे किसी नहीं गोड़ हाथ हला हली चलुଛି सब कहीं ना से गोटे आत्मा बोली गोटे किसी गोटे अछि गोटे किसी गोटे पवनटा जीवा आसिया परि गले मछ पवनटा तले बाहरी गला से गला फांका है ना the soul is superior to the body but both have to work together for the attainment of a ultimate purpose which is salvation yes but dijon जाक निश्चित से डिफरेंटली काम करुछन बा कहिया मध्ये दरकार फॉर साल्वेशन मुक्ति आनिया सठिकता आनिया वास्तवता आनिया ठीक खोजिया दिजन जाक सठिक भाव में काम करिया दरकार तेणुकर आंकर अगस्टाइन भली एसटी एक्वेंस भल कथा चाहिए द रिलेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट ये कौन कहना चाहिए द चर्च इज सुपीरियर देन द स्टेट द चर्च परफॉर्म्स ऑल द activities for the every human beings and without church no state will be there है पुणी कौन कहना चाहिए ना the possibility of a conflict is inherent in actual life but what is of vital importance is resilience and balance yes राष्ट्रटा सठिक केमिति हबो ना मेंटेनेंस ऑर्डर मेंटेनेंस सिक्योरिटी मेंटेनेंस एवरीथिंग विल बी देयर तांगरे दी जण भितर हम कोन जानिलु कोन सिपि जेते समराइज करी कहया बाटी वाइंड अप करी कहया एसटी Augustine was the great Christian political philosopher of the early Middle Age and Thomas Aquinas of the late medieval period in Europe. History of Augustine's reinterpreted and transformed the tradition of Plato, Aristotle, Cicero, Plotinus with the idea of a dual nature of a man with a body and a soul. Yes, मनुष्य जो दीटा कथा body और soul कथा दीटा कथा को चार कथा लगता both of which should be given equal importance दी जण को किबळी भाबरे समान सुविधा सुजोग दिया जिवो बा समानता दिया जिवो ता कथा से दर्शाउतला आ कोन कहला तो though he did not regard the state as natural it did not imply that there is no moral duty of a political obedience on part of the citizens yes Augustine कहले there should not be any kind of a moral duty but the body and soul plays a vital role for the तामाने without this nothing can be perfect अच्छा ये गला हरी Augustine से कथा थॉमस कौन कहले थॉमस एक्विंस brought together कौन कहले ना Thomas Aquinas brought together different strands of thought. कहार मिसिया पे चाहिए कहार कोया पे चाहिए ना लाइक एरिस्टोटेलियन रोमान पैसिफिक समस्त मिसे की अरे आमे जहाँ को कहू गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलोसोफर केमी से तो कौन गोटे कहथिबो ना केमती मन कहला एटा साधारण कथा देखुन नंबर ऑफ एक्टर्स आर एक्टिंग देयर बट हम समस्त कौन चिन्हिचे कि किए बेसी पॉपुलर ना जार बेसी एक्टिंग भल अछि फैन एंड फॉलोअर्स अछन ए कथा तो कौन ठीक से कथा कौन कहया पे एसटी थॉमस एक्विंस थॉट दैट faith does not contradict reason but complements it. It is a reaffirmation of reason rather than its denial. He agreed with Aristotle that the state is natural and claimed that it is not the highest institution. बढ़िया कथा सी Aristotle सहित एकमत होला ताले the state is natural but
It is not the highest institution. He Christianized Aristotle's theory and brought it to line with Augustine's religious philosophy. But he rejected many of the accepted dogmas of Christian theology and did not accept Augustine's view on slavery and property. ये जो पूर्व जो Augustine theory and property କଥା କହିଲେ slavery and property କଥା କହିଲେ ତାକୁ ସେ ବେଶୀ accept ନ କରିକି ବରଂ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ what should be the କଣ ନା the ideas of state and laws and rules ତାମାନେ ये ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ rule regulation principles କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା ହାଉ ଟୁ ଦେଖ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟାଏ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ହାଉ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲସି ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ତିଆରି ହବ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଯିଏ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର୍ସ ଗଲା କିଏ ଗଲେ ଭାରି ଏସ୍ ଟି ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ସେ ଥମାସ ଆକ୍ୱିନ୍ସ କଥା ওইନିକା ତା ପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ଏ ଦିଟା ସାରିବା ତାପରେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଚାରିବି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା କିଛି ନାହିଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା କଣ କଲେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଅଛେ father of political science Aristotle is regarded as the father of political science ये वाला है ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି ଆସିବ who is known as the father of modern political science ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ଯଦି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ହେଲେ କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ନା ସେ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ଦ ଇଟାଲିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଇଟାଲୀର ଦାର୍ଶନିକ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଦଳେଇଦବା କାହିଁକି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା କାହିଁକି ନା ହି ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ହୁ ସେପାରେଟେଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଫ୍ରମ ଏଥିକ୍ସ ଏଥିକ୍ସ ଠାରୁ ଏ ଯୋଉ ନୀତିବାଣୀ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଅଲଗା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁହାଗଲା ନା ହି ସେପାରେଟେଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଫ୍ରମ ରିଲିଜିଅନ ଇଏ ଧର୍ମ ଠାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରିଥିବାରୁ ବା ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରିଥିବାରୁ କିଏ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମ ଠାରୁ ରାଜନୀତିକୁ କଣ ଅଲଗା କଲେ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅଲଗା କରିକି କଣ କଲେ ନା କଣ କଲେ ସେଠି ଏଇଆ ଥିଲା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଦିଟା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଆଉ ପୋପ ଭିତରେ ସିଏ କହୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋର ସିଏ କହୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଲା ଏତେ ୱାର ଚାଲିଲା ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର କହିଲେ ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ କାହାର ନୁହେଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସିଙ୍ଗଲ ତମେ ହଉଛ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ତମେ ପଲିଟିକ୍ସ କଲାଠୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ରିଲେଟେଡ କଥାକୁ ନେଇକି ତମେ ପଲିଟିକ୍ସ କଲାଠୁ ସେଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି ସେଠି ଡିଭାଷ୍ଟେସନ ହଉଛି ସେଠି ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ସେଠି କଣ ହବା ଦରକାର କୋଉ କଥା ରୂପରେ କୋଉ କଥା କୋଉ ରୂପରେଖ କୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ନା କଣ ନା ଦିସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସେପାରେଟ ହେଲା ସୋ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି a child of his time ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ born in 1469 in Florence Italy Machiavelli belonged to an affluent family and was well educated in public career at a young age he attained one of the higher posts in government of Florence ତା young age ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ as to the spiritual ascentry of Machiavelli tells Greek city or a Greek political philosopher Aristotle held his imagination. Machiavelli quietly put aside the church scriptures. The teachings of church, like fathers, and the conflict of supremacy between the church and the state.
ये एई कथाटा ही पूरा क्लियरली कहि देइतला कोन ये जो कॉन्फ्लिक्ट होतला का धर्म को नै कि बा चर्च को नै कि स्टेट सहित कॉन्फ्लिक्ट होतला सी कोची चर्च होची स्टेट रो ये कहउछन ना स्टेट होची चर्च रो ए जो कथाडा होतला he believed that human nature and therefore human problems were almost the same at all times and places. And so the best way of enlightening the present, according to him, was possible with the help of a past. Yes, without past, we couldn't find out the future. Or without past, present has no value, and we couldn't imagine about the future. ଯଦି ଅତୀତ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯଦି ଅତୀତର ରୀତିନୀତିକି ଆମେ କିଛି ମନେ ରଖି ନାହୁଁ ଆଜି କଣ କରିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି thus Machiavelli's method like the Aristotle was historical. Yes, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଇତିହାସର ରୀତିନୀତି ରୂପରେଖକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିଛି but it was more so past ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା Niccolo Machiavelli like Aristotle believed about the idea of historical attitudes, historical behaviors, but it was more so in appearance than in substance and reality. He was more concerned with the actual working of the government machinery than the abstract principles of constitution. Yes, ये बेसी कहाँ पर विश्वास कले कौन आमर शिखैछि कॉन्स्टिट्यूशन हमको कौन देइछि कॉन्स्टिट्यूशन रूल रेगुलेशन को जति के हमें फॉलो करूछु तार प्रैक्टिकबिलिटी केते हमें तब केते एक्सेप्ट करूछु हमें तार प्रैक्टिकल उपादेयता पर केते विश्वास करूछु तार प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट को केते दर्शैछु सेटा को हम आलोचना करिया अछि कॉन्स्टिट्यूशन सब कहि दैछि रूल रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स आईन कानून सब कहि दैछि बट हमें ताकू केते सठिक धारा रे सठिक रूपरेखा रे इंप्लीमेंट करूछु सेटा ही होछि so for this purpose as he is a practical political philosopher he believed about the practicability of rules regulations and everything ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ରୂପରେଖ ନ ରହିଛି ନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କସ୍ମିନ କାଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯିଏ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯିଏ ସୂଚାଉଥିଲା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦ ଇଟାଲିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିଏ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ଗଲା କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ his political thought was completely under the discussion of his noble work, The Prince. Take बाहर पड़े Plato is famous for his book Republic. Aristotle is famous for his book The Politics. Machiavelli is famous for his book The Prince. Thomas Hobbes is famous for his book Leviathan. John Locke is famous for his book Two Treatises on Civil Government. Rousseau is famous for his book Social Contact Theory by Emily Jacob. ठीक से कथा हम से जोटा आलोचना करिया पे चाहिए Machiavelli's political thought is completely under the discussion of the Prince is an analysis of the political system of a strong monarchy while the discourse of Livius of a strong republic. दीटा बही कथा बेसी आमे टिके सुनिया जानिबा कोन that the Prince is the book or the Prince is a strong book which basically studied about the idea of monarchy. And whereas the discourses of Lewis is a strong book explaining about the nature of a public. Jone monarchy katha kohutila bale jone public katha. In the first one, the main thing is the successful creation of the principality by an individual. In other, it is the creation of a empire of free citizens. But in both style center of his thought is the method of those who wield the power of the state rather than fundamental relationship in which the essence of the state exists. Yes, ये दीटा कथा कहया पे चाहिए जदी गोटे कथा कहिछि कहार मोनार्की कथा कहिछि आ गोटे पब्लिक कथा कहिछि ताले सब जाकर गोटा व्यू पॉइंट थला हाउ टू एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट देखो जेते पॉलिटिकल फिलोसोफर समस्त कंट्रीब्यूशन तमे गोटाय जिंस देखियो समस्त गोटाय कथा पर बार बार कहिसेंती हाउ टू एस्टैब्लिश ए गुड स्टेट
how to create a good state, how to increase or how to develop or how to enhance a perfect state which is otherwise known as the ideal state. ହେଲା? So the Prince of Machiavelli is the product of the prevailing conditions of his time in the country of Italy. ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ଇଟାଲୀର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା. As such, it is not an academic treatise or value-oriented political philosophy. It is the real sense of politics. It is the real sense of politics. ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ପ୍ରଗତି, ଲୋକ ବିକାଶ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ସେ ହେଉଛି କି ଦି ପ୍ରିନ୍ସ. It deals with the machinery of the government, which the successful ruler could make use of. The whole argument of the prince is based on two premises borrowed mainly from Aristotle, and one of these is the state is the highest form of a human association. The prince se କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା the state is the highest organization of a human beings. ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିରାଟକାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର Aristotle ସେ କଥା କହିଥିଲେ the state is the organization of organizations. Without the state, the elaboration or discussion of everything could not be there. This quality of the prince makes makes him worthy of a successful seizure of power. According to Niccolo Machiavelli, those things were virtuous in a prince which excelled in bringing success and power, and that virtue lay in functional excellence. These were ruthlessness, cunningness, decideful, boldness, and shrewdness. ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କୁହାଯାଏ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫିରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ what should be the nature of the prince? ରାଜାର ପ୍ରକୃତି କଣ ହବା ଦରକାର ନା like lion and fox qualities. ଲାୟନ ଆଣ୍ଡ ଫକ୍ସ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୋଟେ ସିଂହ ପରି ସେ ଯୋଦ୍ଧା ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲାୟନ ପରି ସେ ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ହବା ଦରକାର ଯଦି କିଙ୍ଗ ଟା ପାୱାରଫୁଲ ନ ହୁଏ ଯଦି କିଙ୍ଗ ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କଣ ନା ମାନି ପାରିବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ନା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଫକ୍ସ କ୍ୱାଲିଟିଜ କାହିଁକି ରହିବା ଦରକାର ନା ଫକ୍ସ ପରି ସେ ସିଉଡ ହବା ଦରକାର ବହୁତ ଚାଲାକ ହବା ଦରକାର ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ରହିଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ. So the king should perform two activities like lion and fox qualities for development of his own state. ତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଦିଟା ଆଇଡିଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ହେଲା and for this purpose Niccolo Machiavelli classified his government କଣ ନା Niccolo Machiavelli's classification of the form of government is rather unsystematic. The treatment of government in his two major works is significantly different, rather inconsistent and contradictory to each other. ସେ ଭଲ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ଭଲ କଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି କଣ ନା classification of government is not completely ସେ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ନଥିଲା ଟିକେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ତାର ଦିଟା ବହି କଥା ଆମର ଏଠି ବେଶୀ କହିଛି କଣ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ମୋନାର୍କିଜ ଅର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସ କାହା କଥା କହିଥିଲା ନା ଦ ମୋନାର୍କି ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ରାଜା ଯାହା କହିବେ ରାଜା ଯାହା କରିବେ ଦିସ ଇଜ ଫାଇନାଲ while the discourse showed his admiration for expanded Roman public. ସେ ଟିକେ କିଙ୍ଗ କି ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କଲା ବେଶୀ ପାୱାର ଦେଲା ଇଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ଆମର ରିପବ୍ଲିକ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ ହ୍ୟୁମାନ ସରାଉଣ୍ଡିଂସ ବେଶୀ ପାୱାର there was nothing in Machiavelli's account of absolute monarchy corresponding to his obviously sincere enthusiasm for the liberty or self government of Roman public. ବଢିଆ କଥା କହୁଛି ଦି ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଟ୍ ସେ ଡିଫରେନ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୋଟୋ ଥିଲା ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥିଲା ଫର ଦ ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକ
ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକ ବା ରୋମାନ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ରୋମାନ ଇତିହାସର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ବା ରୋମାନ ସଭ୍ୟତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ଦିଆହବ, ତାଙ୍କ ଲିବର୍ଟି, ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଆଇଡିଓଲୋଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସବୁ ଗୁଡିକ ଥିଲା କାହାର, ମାକିଆଭେଲିସ୍ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ। In both forms of his emphasis is one of the cardinal principle of the preservation of the state as a distinct form of its holdings. Depends upon the excellence of its law. Yes, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପାଦେୟତା କଣ କଣ ରହିବ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଲ। ଇଫ୍ ଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିନେ କାହାଣୀ ଥିଲା ହୁଗୁଳା ଢିଲା ସଂସାର, ଯଦି ଅଥରିଟି ଠିକ ନାହିଁ, ଯଦି ଅଥରିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁଆଡେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଠି ତାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଯଦି ଠିକ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏ ଡେ ୱିଲ୍ କମ୍ where the development of the nation state will be there. ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୂଳ କାମ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁରୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହବ, ଜନମଙ୍ଗଳ, ଲୋକମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ପ୍ରଗତି, ଲୋକ ବିକାଶ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଯିଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ଯିଏ କହୁଥିଲା, ଯିଏ ଦର୍ଶଉଥିଲା, ସିଏ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। He is the great Italian political philosopher Niccolo Machiavelli. Under Niccolo Machiavelli's political ideology is believed about to provide an ideal state. ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ର ର ପରିକଳ୍ପନା କେବେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ବା ହେବ, ସେଇ ସବୁର ଚିନ୍ତାଧାରା କଥା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ଯିଏ କହୁଥିଲା, ଯିଏ ଦର୍ଶଉଥିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି और ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ, ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ, ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ବା ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମ ହବ, ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମ ହବ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକର ଭାଷା କଥା ଯିଏ ଦର୍ଶଉଥିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା କଣ ତାକୁ ଜାଣିଲାନି। The Machiavelli's political theories were not developed in a systematic manner. हाँ बुझिली systematic ହେଇନି। They were mainly in the form of remarks upon the particular situation. से period of time ବା situation ବା time ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କହିଥିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, every political philosopher is the epitome of his time. ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନିଜ ସମୟରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। In words of Sabine, Professor Sabine କହିଲେ, the character of Machiavelli and style, true meaning of his philosophy have been one of the enzymes of modern history। କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବଢିଆ କଥା, ଇଏ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ। He has been represented as an utter cynic and impassioned patriot and an ardent nationalist and a political justice and a convinced democrat and an unscrupulous seeker after the favor of discourse. In each of these views, incompatible as they are, there is probably an element of truth. Yes, the searching of truth or the finding of truth or the revolution of truth was the main motto of Machiavelli's philosophy. This is because behind his philosophy or implicitly his
in his concepts. There often is a consistent point of view which might be developed into a political theory and was in fact so developed after his time. Many political thinkers drew their inspiration and further developed solid and most important political concepts, such as the concept of the state and true meaning from Machiavelli. In the words of Sabine, Machiavelli is more than any other political thinkers created the meaning that has been attacked to the state modern political ages. Yes, Machiavelli was the practical political philosopher or the political philosopher from Italy who studied the ideas of a church and the government. And he said that the religion should be separated. And if both combined in one place, the development will not be there. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଏକାଠି କରିକି ବା ଏକ କରିକି କହିଛୁ ସେଠି ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେଠି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳକ ସମାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ସମାଜ ବା ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି and Machiavelli was the product of the age of political change and of a period that marked a defined reaction against the authority of a tile pope and his reaching spiritualism. He is known for the using in the modern age by writing politics of the vastness of religion. Machiavelli's method was historical, but he was a political realist, more concerned with the actual working of the government than a theory of tiles of the state. Yes, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି କେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଠୁ ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଫ କଣ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି କି ମାନେ କୁହାଯିବ ମାକିଆଭେଲି ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲୁ ସୂଚାଇ ପାରିଲୁ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି କଥା ଯେତେ ରିଆଲିଟି କଥା ଯେତେ ବାସ୍ତବ କଥାଟାକୁ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ତେଣୁକରି ମାକିଆଭେଲି ଯଦି ସମରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଦ୍ୟାଟ ଦ ରିଆଲିଟି ଇଜ ଦେୟାର ବାସ୍ତବତା ବାସ୍ତବ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାସ୍ତବ କଥା ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ବା ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଦର୍ଶଉଥିଲେ ଯିଏ ସୂଚଉଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି and Machiavelli's political activities were dealt with the idea to increase or to develop or to extend the idea of reality. ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଶୀଳନ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିଛି ବଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଇଡିଆଲିଜିମକୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଇଡିଆଜକୁ ସେତିକି ଏମାନେ କଣ ନା ଫେଭର କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ସୋସାଇଟି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଆଇଡିଆ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ରିଆଲିଟି ଇଏ ଗୋଟେ ସଠିକ ସମୟ ଯୋଉଠି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ବାସ୍ତବତା ବାସ୍ତବ ଅନୁଶୀଳନ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ବାସ୍ତବ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ସୋ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଆଉ ମାକିଆଭେଲି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ ହବ ସିଏ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଆଜ ଭେରି ମଚ୍ ଫେମସ୍ ଫର ହିଜ ଟାଇମ୍ like the Greek city state and Niccolo Machiavelli is famous କାହିଁକି ନା ଫର ଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଇଏ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି କଥା କହିଛି ବାସ୍ତବ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ କଥା କହିଛି ଆଉ ସମୟ ହିଁ ଦର୍ଶେଇଥିଲା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେଖ କେମିତି ହବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଆସିବ ତେଣୁକରି ବୋଥ ଦ ପଲିଟିକାଲ philosophers was powerful or was very much powerful in their point of view ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପରେଖ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାସ୍ ହେଲା ଇଏ ଗଲେ ମାକିଆଭେଲି ଗଲେ ମତେ ଏବେ 2 ମିନିଟର ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି କୁହ ମାକିଆଭେଲିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ କଣ ଜାଣିଲେ 2 ମିନିଟରେ କୁହ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା
ଧାଡିଆ ଧାଡିରେ କୁହ, 2 ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍। ହୁଁ। Hello, sir. Namaskar. ହଁ ନମସ୍କାର କୁହ। Father of Machiavelli is father of modern political science, and he separated religion from politics. He believed constitution ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାର ଉପାଦେୟ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର କିପରି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ବୁକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସ। ପ୍ରିନ୍ସ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ମୋନାର୍କି ଆଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସବୁ ଯାକ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କୁହ। ସାର୍ ସେ ପ୍ରିନ୍ସ ବୁକ୍ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ? ସିଏ କହିଛି ମାକିଆଭେଲି ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛି, ମାକିଆଭେଲି ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ କୋଉଥିରେ, ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ହବ, ସରକାର କେମିତି ହବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଆଇନ କାନୁନ କଣ କଣ ହବା ଦରକାର, ଇଏ ଯେମିତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସରେ ସେ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ କେମିତି ହବ, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଫ ରୁଲର କେମିତି, ରୁଲସ ରେଗୁଲେସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କଣ କଣ ସବୁ ହବା ଦରକାର, ଆଇନ କାନୁନ କଣ ସବୁ ହବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ଯାହାବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର କଥା କହୁଛେ, ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲିର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଥା କହିଲେ, ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଥା କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛ କୁହ, ସେ ସବୁ ଯାକ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ଦି ପ୍ରିନ୍ସରେ କହିଲେ। ତ ସେଠି ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି ଅର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଜ ଅଫ ଦ ରୁଲସ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ, ଏଇ କଥା ତ। ହୁଁ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କୁହ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ 2 କିଏ ଅଛ ଟିକେ କୁହ। ପଙ୍କଜିନୀ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଶିବାନୀ, ସଞ୍ଜୀବ, ଏଠି ନା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଲେ। Sir, he believed that human nature and their force. ହୁଁ, ତାପରେ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହ। Machiavelli was the first who gave the idea of secularism. Secularism ହୁଁ, and interest of people rather than the spiritual of inflation and subsequently. Machiavelli is a good ideal and theoretical ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କୁହ। undoubtedly the middles of secularism.
ଅନ୍ୟମାନେ କୁହ ସେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟୁ କିଏ ଅଛ କୁହ ଶିବାନୀ କୁହ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିଲନି କଣ କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ବି ତା ଦେହରେ ବୁଝା ପଡିଲାନି ନା ବୁଝି ହଉନି ବୁଝି ଯଦି ନ ହଉଛି ଆମେ ତାହେଲେ କାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଶିବାନୀ କଣ ବୁଝିଲ ତମେ କହିଲ ଦେଖ ଆମେ ଏଠୁ ଗୋଟାଏ ଧାରରେ ଜାଣିବା he was a philosopher who speaks about the reality which type of reality ନା ତ practicability କଣ practicability ନା ଯୋଉଟାକୁ secular political philosopher ବୋଲି କୁହାଗଲା who separated politics from religion କାହିଁକି ନା ତମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କଲ ନା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ୟାର ସିଏ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଆସିଗଲା ବା ଗ୍ରୁପ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିଗଲା ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇପାରିଲା ନା ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିଲା ନା ତେଣୁକରି ସିଏ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଚେଞ୍ଜିଂ ଆଇଡିଆ ଚେଞ୍ଜିଂ କଣ ନା ରୂପରେଖ ତିଆରି କଲେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ modern political science and his ideas to establish a proper state or a good state or a ideal state as the core value of his philosophy ତା ସବୁ ଦର୍ଶନର ତାକୁ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ to establish କଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁଲର ହବ ଯାର ଭଲ କଣ ନା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ how to establish an ideal state ଏଇଟା ଥିଲା ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି ତା ପର ପାଖକୁ ଯିବା କିଏ ନା ଥମାସ ହବ୍ସ ଦେଖ ଆମେ ଟିକେ ହବ୍ସ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦି ଜଣ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଥମାସ ହବ୍ସ ଜନ୍ ଲକ୍ ଜିନ୍ ଜାକି ରୁସୋ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ହବ୍ସ ଲକ୍ ରୁସୋ ବୋଲି କହୁଛୁ କଣ ହବ୍ସ ଲକ୍ ରୁସୋ ନା ଗୋଟେ
regarding the origin of the state. Regarding the origin of the state. ये 3 जण दार्शनिक गोटे कथा कह ना 3 जण कौन कह सोशल कॉन्ट्राक्चुअलिस्ट सामाजिक चुक्तिवादी दार्शनिक सोशल कॉन्ट्राक्चुअल पॉलिटिकल फिलोसोफर बा सोशल कॉन्ट्राक्चुअलिस्ट कौन कहले कौन दर्शाइले कौन सूचैले ना एया सूचैया पे चाहिए बा एया कहिया पे चाहिए थॉमस हॉब्स काली टिकना से कथा कहउतले जेतले जन्म हल कहला जे माय मदर हैड टू बर्थ ट्विन्स मो मां हम 2 जन को जन्म देला वन माय सेल्फ एंड अनदर वाज माय मदर हैड टू बर्थ ट्विन्स वन माय सेल्फ एंड अनदर वाज मो मां हम 2 जन को जन्म देला कौन कौन कहीं जन्म देला एमती कहले ना से जो समय जन्म होला सेठी गोटा फ्यूरियस सिविल वार चलथला जोटा तार एक्टिविटीज तार रूल्स रेगुलेशंस सब किछ नेगेटिव करला तो सही समय से जन्म होईची तार नेगेटिव आइडिया भी आसीला ताले से कहला केमिति भलो स्टेट गोटा आसीबो हाउ टू एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट हाउ टू एस्टैब्लिश ए परफेक्ट स्टेट और या प्रॉपर स्टेट ना व्हेनेवर वी विल गिव maximum importance to the authority and this authority is known as supreme authority and this supreme authority is otherwise known as absolute sovereignty जेतेबेले सब जाग क्षमता जनक हाथ को दिया जीवो आ सेही जनक पाखरे जेतेबेले आमे सब किछि सरेंडर कर देबो से जहा कहिबो जेतेबेले आमे सेही अनुसार परिचालित हबु तार रीतिनीति नियम आईन कानून को जेतेबेले मानिबु सेतिकी बेले ही गोटे आदर्श राष्ट्र बा आइडियल स्टेट बा गोटे परफेक्ट राष्ट्र हेई पारिबो गला ये कहले थॉमस हॉब्स टिके पुनी जॉन लॉक तो पळे 3 जण पाक जाई टी कहले बुझियो भलो जॉन लॉक कहले नाइ नाइ हॉब्स जहा कहला भूल कोन कहला द ह्यूमन बीइंग्स आर गुड द ह्यूमन बीइंग्स आर नोबल ना ना द ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्ट गुड सब किछि बट से माने पॉलिटिकली साउंड रहन से माने रूल्स रेगुलेशंस दृष्टि साउंड तेनकर द ह्यूमन नेचर इज नहीं ना द स्टेट ऑफ नेचर इज सोशल बट प्री पॉलिटिकल कि आरे प्लाटो को कोन से हॉब्स सर कोन था ना प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल बोथ द प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ थॉमस हॉब्स created or created the idea of absolute sovereignty but whereas the activities of John Locke that he said the human beings are good but due to the lack of a political consciousness due to the lack of a political activities they connected with the state सेट से कोन कहले बोले नाही नाही एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नुवा सेटा हमें कहबे लिमिटेड सॉवरेनिटी जॉन लॉक तक कहला कोन ना लिमिटेड सॉवरेनिटी थॉमस हॉब्स जन को सब जगह क्षमता देला सब जगह पावर देला किंतु जेतले जॉन लॉक आसिला से कोन कला ना जन को पावर देला सब जगह जदि जने से भूल कला ताको विरोध करिया पे आ जन जोटा हम लिमिटेड सॉवरेनिटी बोली कहबे ये वाला जेतले रूसो आसिले से कहला ना ना सी दी जन जगह जहा कहजिन भूल कोन हमें एमती करबा हमें सब जगह पावर पीपल को दे देबा people will have the power to select or to choose their authority लोक माने क्षमता दे देबा लोक माने ताकर अथॉरिटी तैयारी करिवे लोक माने ताकर गवर्नमेंट तैयारी करिवे and this government will be treated as a perfect government or an ideal government ताको आदर्श राष्ट्र सठिक राष्ट्र वास्तव राष्ट्र कहजिवो से ही सभा समिति सरकार गठन करियो बा सठिक अनुसार परिचालित हबो बा परिचालन हबो तो ता कथा जी कहतले से होचन कि ना जिन जैक्यू रूसो जी जो कथा पर कहले कोन ना पॉपुलर सॉवरेनिटी जनप्रिय सार्वभौमत्व और पॉपुलर सॉवरेनिटी बोली बात ताने 3 जण भीतर हम एया डिफरेंस देखिलु थॉमस हॉब्स बिलीव्स इन एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दिस मींस एब्सोल्यूट मोनार्की जॉन लॉक बिलीव्स इन लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेड सॉवरेनिटी बट हियर एज कि जिन जैक्यू रूसो बिलीव्स इन पॉपुलर सॉवरेनिटी जनप्रिय सार्वभौमत्व ऊपर से विश्वास तेनकर हम एया जानिलु एया सुनिलु एया बुझिलु देखो ये 3 जन जा कोन कोन कहि दिए निश्चित डिफरेंस कथा निश्चित अलग कथा कहले तार व्यू पॉइंट तार ओपिनियन आठो हला तेनकर थॉमस हॉब्स इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल और
controversial and important political figure in the history of Western political thought. In his lifetime, he was almost unanimously denounced for his alleged anti-Semitism. And he was uh, the most important political philosopher of 19th century, who was very much popular for his book, The Leviathan. The Leviathan, which was the greatest, perhaps the soul or the masterpiece of a political philosophy in English language, which was published in 1960. Thomas Hobbes is now generally regarded as the father of modern political science. Sometimes ଆମେ ତାକୁ father of modern political science କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା it is he who for the first time systematically expounded the absolutist theory of sovereignty ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ and originated the positivist theory of law which was perfected by the analytical jurists of the 19th and 20th century. Yes, though he was by no means a liberal, modern commentators believe that his political doctrine has greater affinities with the liberalism of the 20th century than his authoritarian theory would initially suggest. From the Marxist point of view, Thomas Hobbes' theory is seen to reflect the political ideology of the incipient capitalist market society characterized by the doctrine of possessive individualism, जोटा सीबी मैकफर्सन कहता है कौन कहले को कथा कहले ना थॉमस हॉब्स has given the maximum importance or maximum power to the philosopher king, which otherwise known as absolute king or absolute monarchy. राजा हाथ सब जाक सुप्रीम क्षमता सब जाक सुप्रीम पावर. From a broad philosophical perspective, tile importance of Thomas Hobbes is perhaps in his bold and almost systematic attempt to assimilate tile silence, tile science of man and the civil society, or to a thoroughly modern mathematical physical science corresponding to the completely mechanistic concept of nature. ये कहया ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ what should be the human nature, what should be the state of nature, what should be the ideal state, which otherwise known as a social contract. The state of nature or the natural rights, the state of nature or the natural rights, as we have said about that. ସେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ନା ମଣିଷ କଣ ଥିଲା, ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର କଣ ଥିଲା ନା ତା ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ନାସ୍ତି, ବ୍ରୁଟିଶ, ସର୍ଟ, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ, ଅନସ୍କ୍ରପୁଲିୟସ, ନେଗେଟିଭ ଯେତେ କହୁଛ ଏଇଗୁଡା ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ. ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ୱାଜ ରଙ୍ଗ. ସେମାନେ ବାରବାରିକ ଥିଲେ, କ୍ୱାରେଲସମ ଥିଲେ, ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ, ସବୁକିଛି ନେଗେଟିଭ ଥିଲା. ତ ଏତେ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟାଏ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ. କଣ as we have already indicated, Thomas Hobbes' political philosophy in his own perception derived from his psychology, which in turn is based on his mechanistic conception of nature. This standard textbook reading of Hobbes, as we have observed above, has of late been strongly challenged by the competent scholars, and scientific materialism is considered either irrelevant to or inconsistent with Thomas Hobbes' political ethical reality. The concept of a state of nature, that is human condition, is prior to the formation of civil society. ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ରୂପରେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିତ୍ର କେମିତି ହେବ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର. ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି ହେବ. ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମ ମେମ୍ବର ଯେତେ ଜଣ ଅଛି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଭର କରିବ. ତାହେଲେ ଆମର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳନ ଯାହା ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯିବ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳନ. ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଖରାପ, କେତେ ଉଚିତ, କେତେ ଅନୁଚିତ କୁହାଯିବ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ, ଆମ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ. ସୋ the concept of a human state of nature, that is human condition prior to the condition formation of a civil society, is derived from the nature of a man. His basic psychophysical character is his sensations, emotions, appetites, and behavior. Like all other things in nature, man is primarily a body governed by law of motion, which permits the entire physical world. Thomas Hobbes says
two kinds of motions in an animal. Vital motion and voluntary motion. Vital motion कौन कहला ना vital motion is automatic movement of psychological mechanism which goes on within our organism from birth to the death with our being conscious and जोटा को कौच कौन ना circulation of blood, breathing, discretion, exertion ये सब गुड एटा हमर कौन ना जोटा हम कहूचे vital motion माने स्वतः प्रभुत्व आदेश जीव वॉलंटरी मोशन कौन ना फैसेंट इन आवर माइंड्स हम ब्रेन जहा कहूछ मन जहा कहूछ बेले बेले हमें कौन गोटे कहया पे चाहू जे पुनी मूड हेलानी कहले ठीक से बेले and is caused by the impact of external stimuli on our sense organ which produces the brain and also initiates the internal motion that is carried through the nerves to the seat of vital motion that is heart. Yes, ଏଇଟା ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ସବକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ତାମାନେ ଏଟା ଆମେ ଇଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ human nature, what is the state of nature na human beings are nasty, brutish, short, egoistic, unscrupulous, negative, quarrelsome सब गुड़े କଥା କୁହ ତାହେଲେ state of nature କଣ ହବ ନା as accordingly the state of nature will be there ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୀତିନୀତି ନିୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ. So for this purpose he gave the idea laws of nature. What should be the laws of nature? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ the laws of nature are called the terms of peace. The terms of peace. Thomas Hobbes defines the laws of nature as follows. कौन ना a law of nature is a precept or general rule found out by reason by which a man is forbidden to do that which is destructive of his life death or death with the means of preserving the same and to omit that by which the thinker it may be best preserved. हाँ जोटा हमको ठीक लाଗୁଛି जोटा उचित जोटा जोटा हमको ठीक लाଗୁଛି नहीं जोटा सठिक जोटा वास्तव जोटा उचित जोटा एक्सेप्टेबल ताकू एक्सेप्ट करिया ही दरकार ହେଲା so for this purpose we can say ତ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନଟା କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ and it will create the new idea, the new time, the new sense that men perform their कौन ना convenience that a man by willing when others are so too as per forth for peace and defense of himself he shall think it necessary to lay down this right to all things and be contented. ତାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଆ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଟାଣିନି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସେ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ଆମର ରୂପରେଖ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଚିନ୍ତା କର ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହ୍ୟୁମାନ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ. So the human nature and the state of nature is both the two faces of the single coin which is close which has a close link with each other. ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ଆଜି କେମିତି ଆସିଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି ତେଣୁକରି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ଲିଙ୍କ କ୍ଲୋଜ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଯୋଉଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ sovereign authority establish କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି. To establish a supreme authority, to establish a sovereign authority, or to establish an ideal authority was the motto which otherwise known as absolute sovereignty. जोटा ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଥିଲୁ ନା absolute sovereignty. Thomas Hobbes proceeded to perform to the problem of creation of a civil society. The sovereign authority is created out of a covenant among individuals. The sovereign authority or the sovereignty or the supreme authority himself stands outside the covenant. He is a beneficiary of the contract, but not the party to it. से बड़ा कथा कहला कौन हैला ये अथॉरिटी केमिति आसीबो सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम सोल सुप्रीम अथॉरिटी केमिति आसीबो ना आमे जो सब मनुष्य मान अच्छे लोक मान अच्छे आमे सब सरेंडर कर दवा कहा पाखे ना जनक पाखे सरेंडर कर जहाँ भी
ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଲିବର୍ଟି, ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଗୁଡିକ ସରେଣ୍ଡର କରିଦବା ଆମ ଅଥରିଟି ପାଖରେ। ସେ ଯାହା କହିବ, ଅଥରିଟି ଯାହା ଡିସିସନ ନବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିକ ହବ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଡିସିସନଟା ଠିକ ଠାକ ଆମେ ମାନିବ, ନିହାତି ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। So an ideal state is such a state, or an ideal state is a perfect state which will create the best organ or institution for the development of the human beings. ସେଇଠି ହିଁ ଜନମଙ୍ଗଳ, ଲୋକମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ପ୍ରଗତି, ଲୋକ ବିକାଶ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ। And without the supreme authority, no development of the human beings will be there. ଯଦି ଅଥରିଟି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଥରିଟି ଠିକରେ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ସଠିକ ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଙ୍ଗଳ, ଜନମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ପ୍ରଗତି, ଲୋକ ବିକାଶ କେମିତି ହବ। ହେଲା, it is clear that no individual can surrender his right to self preservation. For this he precisely the reason of the civil society. ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ବାସ୍ତବ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟ ସରକାର ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ପାଇଲୁ ନା, the ideas of supreme sovereignty ବା supreme authority ବା supreme soul. So what should be the rights and the duties of the sovereign? ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ତାର କଣ କଣ ରାଇଟ୍ସ ଡ୍ୟୁଟିଜ ରହିବା ଦରକାର ନା, according to Thomas Hobbes, the sovereign is supreme, the sovereign is absolute, not indivisible, not inalienable or the perpetual. It is not limited, it is unlimited. ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଲିମିଟେସନ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। Sovereign is of course of obliged to act according to the law of to the natural law, but alone is the interpreter of the law. ହଁ, ସିଏ ଆଇନଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବ, ତମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। And none of his actions can be challenged on the ground that it is violative of reason and justice. ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ। Justice consists in acting in accordance with promises made, and till sovereign has made no promise, hence his actions can be called unjust and injurious. ଯଦି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକୁ ବା ରୂପରେଖ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ, in relation to his subjects, ଯଦି ଲୋକମଙ୍ଗଳ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ ନ କଲା, ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାମ କଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାମ କଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁ ନା, ତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କଣ କହିଲା? No one can complain that sovereign is acting wrongly because everybody has authorized him to act on his behalf. His actions are the actions of his subject, and nobody can rightly complain against his own action. Sovereign has absolute right to declare war and make peace. ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବାଛିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆମ ତରଫରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ରୂପେ ତାକୁ ବାଛିଛୁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ କଣ ହବ ନା, ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରିବ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଭଲ କାମ ବା ପ୍ରଗତି କରିବ, ବିକାଶ କରିବ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ସମ୍ମାନ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ, ଏଇଆ ସୂଚେଇଲୁ, ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ ବା ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ, ଯଦି ଅଥରିଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କାମ କରେ, ଜନ ବିରୋଧୀ କାମ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ସକ୍ଷମତା ପାଇବୁ। ଯଦି ସିଏ ଭଲ କାମ କଲେ, ଉଚିତ କାମ କଲେ, ବାସ୍ତବ କାମ କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। So Thomas Hobbes made a view that the authority is supreme. The authority has a supreme power to conduct activities of the state and government. And if he will do any wrongness or any negative activities, then we will take action against it.
जदि से राष्ट्र विरोधी काम करती, जदि से जन विरोधी काम करती, जदि से संविधान विरोधी काम करती, तेबे आम कौन कर ना विरुद्ध रे एक्शन नहीं पार स्वर उत्तोलन कर। So the authority is supreme and authority continues the activities as a supreme soul. He has the power to declare war and make peace. तार क्षमता अछि युद्ध घोषणा करि परिबो अन्य मानक विरुद्ध बा बाह्य शत्रु विरुद्ध रे पुणी तार क्षमता अछि मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। So if ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ then Thomas Hobbes, the great political philosopher of England, who said that the authority is supreme. The authority has great values. The authority is the supreme or powerful organ of the state. Natural law or customs and conventions attain the status of law only when held or obtained by the sovereign. Thomas Hobbes makes a radical departure from the medieval tradition and the position of Sir Edward Coke, who pleaded for the supremacy of common law as against the authority of both the parliament and the king. हाँ इसी कथा कही जदि राष्ट्र विरोधी काम करा जाए बा अथॉरिटी काम करे हमें ता विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर कारण थॉमस हॉब्स आम ये जानिया पे चाहिए कि कहया पे गोटाए कथा कहया पे चाहिए हाउ टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर स्टेट और व्हिच अदरवाइज नोन एज ए philosopher king or an ideal king or which otherwise known as supreme authority बा जोटा कमे हेड अथॉरिटी बोली कहू बा सुप्रीम सोल बोली कहू। Thomas Hobbes is generally regarded as the father of modern political science. His theories reflect political ideology of the incipient capitalist market society characterized by the doctrine of possessive individualism as according to C.B. Macpherson and the ethic of cutthroat competition and self ideas. His method was deductive and geometrical rather than empirical and experimental. His method was deductive method and geometric rather than empirical and experimental. According to Thomas Hobbes, root causes of conflict in the state of nature are the passion of desire and aversion. राष्ट्र क्षति ये जो रूपरेखा केमिति घटुची कि हमर जो आशा अभिप्सा अछि डिजायर अछि विश अछि विश तो अलग कथा हमर जो बेसी होप्स एंड एस्पिरेशंस रे जाउची सेटा नष्ट करछि सिंस गुड्स आर लिमिटेड देयर इज ruthless competition and struggle for power to retain what is acquired. लिमिटेड हमर गुड्स अछि कोन सेटा कहै रॉ मटेरियल्स लिमिटेड अछि किंतु हमर जो इच्छा ही जो अनलिमिटेड सेठी ही क्षति घटुची। So the conflict arises. Conflict is inherent in human nature in blind pursuit of self-interest. Another thing that Thomas Hobbes point out is that each man has liberty to use his own power as he will for preservation of his own nature and life. This he calls natural light. But the times he equates natural light with power at times with the absence of obligations and or with the liberty to do what which right reason prescribes. Yes. जदि अथॉरिटी की लागू छी कामटा ठीक अथॉरिटी इंटरप्रेट करूची ए कामटा ठीक बा अथॉरिटी रो कोन ना गोटे थर्ड आई बा मोस्ट एक्टिविटीज रोच ना एटा राष्ट्रमंगल जनमंगल लोकमंगल काम करी सेटा से करबा दरकार से चाहिले वार डिक्लेयर करि परिबो से चाहिले पीस मध्ये मेंटेन करि परिबो। सो summarizing the supremacy of the sovereignty of Thomas Hobbes, we can say it is indivisible, it is inalienable, it is perpetual, and the sovereign acts, the sovereign or the supreme authority acts according to the natural law. But he alone in the interpreter of his law and his action cannot be challenged. After the constitution of a civil society, natural law is assimilated into the civil law. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସଭ୍ୟ
सरकार बा सठिक समाज सठिक सरकार गठन हो सेठी परिवर्तन रूपरेखा आसीजिवो ताको हम कोन कहदउ ना सिविल लॉ बोली कहदउ। सो थॉमस हॉब्स स्टार्ट्स with natural rights of individual but resist them to found a viable civil society. He restricts the natural liberty of men but does not expose the individual's right to restrict the authority of the state. Yes. যদি রাষ্ট্র বিরোধী কাম কলা অথরিটি যদি খারাপ কাম কলা পরিবর্তনমূলক কাম কলা নাই জনমঙ্গলকারী কাম কলা নাই then we will have the power to take action against him. আমার নিশ্চিତ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ସମରାଇଜ କରି କହିବା ହବ୍ସର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ତିଆରି କରିବ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୂଳକ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ କଣ ନା ସିଭିଲ ଲ ବା ଗୋଟେ ସିଭିଲିଆନ ଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଆସିବ ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରମଙ୍ଗଳ ଜନମଙ୍ଗଳ ଲୋକ ପ୍ରଗତି ଲୋକ ବିକାଶ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ସେତିକ ନାହିଁ ଯଦି ସେତିକ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଯଦି ସେତିକ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ଠିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। So for this purpose it is mentioned here that the philosopher like Thomas Hobbes was the dawn of English political philosophy who gave maximum importance to create a society where the sovereignty enjoys maximum power because of the negative activities within the groups. जेहेतु रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स कस्टम्स ट्रेडिशंस कन्वेंशन सब किसी ठीक ना तेणुक से गोटे समाज गठन करने चाहिए जो कौन कर अथॉरिटी की सब जगह क्षमता देले गोटे वास्तव राष्ट्र परिकल्पना हो पार जदि से ना तेज प्रगति हो पार ना परिवर्तन हो पार ना। सो इट कैन बी concluded that Thomas Hobbes views was very much important in that time. जेहेतु से राष्ट्र नथिला समाज नथिला सरकार नथिला ये तो सी ही ता भाषा कहला ना ये कहवाई चाहिए कौन ना आम जी मैक्सिमम पावर अथॉरिटी की देदेबा अथॉरिटी पाखे जी मैक्सिमम पावर देदेबा आ सी जहाँ करवा आम जदि मानि नेबा ता कथा अनुसार जदि परिचालित हम बा परिचालना परिचालित हो काम करवा तेबे गोटे समय आसे राष्ट्रमंगल जनमंगल लोक प्रगति लोक विकास लोक परिवर्तन हो जदि कथा न मानिलु कथा अनुसार आम कार्यविधि न कलु तेबे जनमंगल हम ना। तेणुक लोकमंगल जनमंगल लोक प्रगति लोक विकास लोक परिवर्तन क्या डिपेंड करे ना विथ द एक्टिविटीज और विथ द बिहेवियर ऑफ द ना अथॉरिटी विथ द पीपल। अथॉरिटी भी ठीक काम करा दरकार जब अथॉरिटी ठीक काम न कला आम से जगह बसई देबू ना जब लोक मान बिहेवियर अथॉरिटी सहित ठीक ना से डेवलपमेंट हम ना। तेणुक सब आम या शिक्षा चाहूँ या जाना चाहूँ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियल स्टेट he gave his views like this है मत ए समस्त कहला पर आगू जीवा। सर द चर्च एंड द स्टेट टा टी कहिता रही गला कहार से थॉमस हॉब्स बुझिपारानी सी कथा कहूँ आमर हूँ कौन थॉमस हॉब्स गोटे बढ़िया कथा कह जाए सी कहीं सब कथा कहला ना सी जन्म है तुम म्यूट कर दियो सी जन्म है से समयटा ही इम्पोर्टाट था कौन से समयटा इम्पोर्टाट था ना चर्च और स्टेट भीतर बार 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 क्राइसिस चलता कौन ना ताकू एमान नहीं पॉलिटिक्स करते कहगलानी समटाइम्स जो थॉमस हॉब्स इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जोटा सिस्टमेटिकली करथिला कि ना निकोल माकियावेली किंतु ये आ कथा कहीं आगे कह जाइतला ये कहीं दर्शा जाइतला ना से जो घटना घटिला नहीं जो क्राइसिस है ये कहया कथा जे तुम एमती करना एमती हवा कौन हो तुम द्वारा क्राइसिस हवा द्वारा तुम द्वारा बार 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 रिपीटली वार हवा द्वारा डेवलपमेंट हो पारना लोकमंगल जनमंगल लोक प्रगति लोक विकास लोक परिवर्तन हो पारना तेणुक यार गोटे सॉल्यूशन होची यार एंडिंग पॉइंट होची या if we will give maximum power to the authority आमे जदि सब जाक क्षमता अथॉरिटी हाथ में रखीदे आ रखीदे खाली हेनी सी जहाँ कह माने जदि नेगेटिव गुण माने ना सी जहाँ आदेश दब जहाँ उपदेश दब जहाँ ऑर्डर दब ताकू जदि आम ठीक भाव में कार्यकारी करवा मानिनवा चलवा तेबे गोटे वास्तव राष्ट्र गोटे आदर्श राष्ट्र गोटे सठिक राष्ट्र जदि आम न मानिलु जदि कथा अनुसार आम परिचालित न हेलु
ତେବେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। So to establish a proper state, we must have to deliberate the maximum powers in the hands of the authority. ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଢି ଆଣିକି ସେ କହିଲା ନାଇଁ 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 ତମେ ଏଠି କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ବାଘ ଥିଲାବେଳେ କଣ ମିରିଗ ନାଟ କରିବ? ବାଘ ନଥିଲା ବେଳେ ତାମାନେ ସେଠି ଅଥରିଟି ଲେସ୍ ଅଛି। ଅଥରିଟି ନାହିଁ ବୋଲିକି ବା ହେଡ୍ ଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ତମେ ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ହେଡ୍ ଟିଏ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ହେଡ୍ ହେଇଯିବ ବା ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଦିଆ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହବୁ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସିଏ ହଉଛି କିଏ ନା ଥମାସ ହବ୍ସ। ଏବେ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ ମିନିଟ୍ ଲେଖା କହିଲ। 1 2 3 4 5 ଜଣ 5 ଜଣ 5 ମିନିଟ୍ କୁହ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେତିକି ଯିବ ସେତିକି ଆଉ। Sir, Thomas Hobbes is an English philosopher, and the view of his belief on absolute government. But John Locke believe human beings are good and limited government, and Rousseau believe uh, government selected by people, like popular sovereignty. And her book is Leviathan, is a greatest and masterpiece of political philosophy. ପପୁଲାର Leviathan means ସଭରେଣ୍ଟି କଥା କଣ? ଟିକେ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି କଥା କଣ ଥମାସ ହବ୍ସ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି କଥା ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି। କୁହ। And Leviathan is the greatest and masterpiece of political philosophy. And Leviathan represents a formidable political entity. And the main ideas of Hobbes is the problem of social and political order. And he think how to establish a proper state. And lastly, Hobbes' motto is to create supreme authority for a welfare nations. ତାପରେ କୁହ। ଆରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଟିକେ କୁହ। Sir, Hobbes is now generally regarded as the father of modern political science. It is he who, for the first time, systematically expounded the absolute theory of sovereignty and organized the positive theory of law. Hobbes claimed about the unity of natural scientists and the philosophy, nor accept the significant basis of the ethical and political theory. ତାପରେ କୁହ। The concept of the state of nature, that the human condition to the formation of civil society is derived from the nature of the man.
ତାପରେ କୁହ। Sir, Thomas Hobbes is the philosopher of English philosophy. Is a English philosopher, and he is established in civil society. But the civil society cannot be secure unless at the disposal of an absolute sovereign. And he is. ସେମିତି ଟିକେ କୁହ କୁହ କୁହ। ହବ୍ସର ଗୋଟାଏ କଥା ହଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସଭରେନିଟି। କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୁଲରଟେ ତିଆରି କରିବୁ। କାହିଁକି ରୁଲରଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି ବା ମାଡଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କିଛି ଠିକ ଠାକ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଥରିଟି ତିଆରି କରିବୁ ଯିଏ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚଲେଇବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ତାର ବେସିକ ମଟୋ ଅଫ ହବ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ୱାଜ ଟୁ establish a philosopher king which otherwise known as the ideal king which otherwise known as the sovereign king, ଯୋଉଟାକୁ absolute monarchy ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଜନ୍ ଲକ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇ ଲକ୍ ର ଅଧା କରିବା ଲକ୍ ରୁ ଟିକେ ନାକୁ ସାରି ଆର କ୍ଲାସରେ ଲକ୍ ପୁଣି ରିଭିଜନ କରି ଯିବାକୁ। ଚାଲ କଣ ଜନ୍ ଲକ୍ ଦେଖ, ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାକୁ ତିନିଟା ଯାକ କମ୍ବାଇନ କରି କହିଥିଲେ। ହବ୍ସ ହେଲେ ଫାଦର ଅଫ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସଭରେନିଟି, ଲକ୍ ହେଲେ ଫାଦର ଅଫ ଲିମିଟେଡ ସଭରେନିଟି। ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଥାକୁ ବିରୋଧ କଲା। କାହିଁକି ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଥା ବିରୋଧ କଲା ନା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଜଣକୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଦେଇଦବ, ସେ ବହୁତ ସାରା କରପସନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ ଆକ୍ଟନ କହିଲେ ପାୱାର କରପ୍ଟସ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପାୱାର କରପ୍ଟସ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। କ୍ଷମତା ଶୋଷଣ କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ କରେ। ତାମାନେ ଆଜି ତମେ ହବ୍ସ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲା ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା କାହାକୁ, ସଭରେନିଟି ଦେଇଦେଲା, ସବୁ ଯାକ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସଭରେନିଟି କରିଦେଲା। ସିଏ କଣ ହେଇଗଲା ନା ମନମୁଖୀ ହେଇଗଲା, ଅବିବେକୀ ହେଇଗଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କଲା। ସେ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମ କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଜନ୍ମ ନେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ ଲକ୍ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଜନ୍ ଲକ୍, ଯିଏ ତାର ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅନ ସିଭିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅନ ସିଭିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏସେ କନସର୍ନିଂ ଅନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ଏସେ କନସର୍ନିଂ ଅନ ଟଲରେସନ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଲେଖିଲେ। ଯୋଉଠି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନା ଦ୍ୟାଟ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଥମାସ ହବ୍ସ is quite wrong because of the human nature is not bad. ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଠିକ। ତାହେଲେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କଣ ନା ସିଏ କହିଥିଲା ପ୍ରି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ପଲିଟିକାଲ, ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ନେଚର କହିଥିଲା ଥମାସ ହବ୍ସ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲା ନା ଓନ୍ଲି ପ୍ରି ସୋସିଆଲ, ନା ଓନ୍ଲି ପ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ବଟ ସୋସିଆଲ। Men are social, men are good, men are proper, men have the right to decide everything. ବଟ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା କଣ ନା ତାଙ୍କର ରାଇଟ ଟୁ ଲାଇଫ, ଲିବର୍ଟି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଏ ତିନିଟା ଯାକର ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର। ଏଇଆକୁ ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରପରଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ, ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଦରକାର, ଗୋଟେ ରୁଲରଟେ ଦରକାର। ଯୋଉ ରୁଲରଟେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିବ। To establish an ideal state, to create an ideal state, the main motto of John Locke was not in absolutist but in limited. କହିଲେ ନା ନା ନା, ହବ୍ସ ଯେହେତୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ମନମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଇଏ ଜନ୍ ଲକ୍ କହିଲା ଆମେ ଜଣକୁ ପାୱାର ତ ଦବା, ବଟ ସେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରେ ଆଉ ଜଣ ରଖେ, ସେ କଣଟା କରେ ନା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟାକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲିମିଟେଡ ସଭରେନିଟି ବା ଲିମିଟେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଲିମିଟେଡ ଅଥରିଟି ବା ଲିମିଟେଡ ରୁଲର ହେଲା।
ତ ଏମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଯିବ ଯୋଉଠି କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଗତି ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। So to establish a perfect state, to establish a perfect society, to establish a perfect rule was the main objective or was the main motto of ନା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ନାଇଁ ଆମେ ଜମା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟିଷ୍ଟ ହବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଜମା ଦବୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା ବା ଦବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଠିକ ହେଇପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମନମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁନ, ଯଦି ଜଣକୁ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ, ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ କରିବ। ତାମାନେ ନିଜର କଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଏଗୁରା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ସେଇ କଥା କହିଲା, କଣ ନାଇଁ ସେମିତି କର ନାହିଁ, ତମେ ଲିମିଟେଡ କର, ଲିମିଟେଡ ସବରିଟି ଆଣ, ଜଣକୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କିଛି ରଖ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲି ନା ଲିମିଟେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଲିମିଟେଡ ଅଥରିଟି ବା ଲିମିଟେଡ the state of nature of John Locke, as you know, the stock in trade of all the contracts of security of the state, it is conceived as a state prior to the establishment of a political society. In Locke's version, it is pre-political, but not pre-social. Men are essentially social by nature. Men are good, men are peace, men are goodwill, men are mutual assistance, they have self-preservation. ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି। It has a law of nature to govern it. This law, like oblige everyone and reason, which is that law teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent. ହଁ ସମସ୍ତେ ଠିକ, ସମସ୍ତେ ଗୁଡ, ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଆଇନ କାନୁନ ଠିକ ଠିକଣା ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ସେଠି ଅଥରିଟି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ, ଲିବର୍ଟି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଅଥରିଟି ନାହିଁ ବୋଲି, ଅଥରିଟି ପାଖରେ ବା ଅଥରିଟି ଆମେ ରଖି ନାହୁଁ ବୋଲି ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିପ୍ରକାଶ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି କରିବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅଥରିଟି କରିବୁ, ସେ ଯୋଉ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି କରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି କରିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବୁ, ସେଠି କଣ ହବ ନା ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ, an ideal state which otherwise known as limited sovereignty। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଜଣକ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ନା ସେଠି ଦେଖିଲେ ଜଳ ଜଳ କିନି ଥମାସ ହବ୍ସ ଯାହା କରିଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଜଣକ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଦବା ଦ୍ଵାରା ସେ ମନମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାମ କରି ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ କରିନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଙ୍ଗଳ, ଜନମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ପ୍ରଗତି, ଲୋକ ବିକାଶ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ ନ ହବ, ଯେମିତି ଆଉ ନ ହବ, କିଭଳି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବ, ତା କଥା ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ତା କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲୁ ନା ଜନ୍ ଲକ୍। ସେଟା ତେଣୁକରି ବେଶୀ ପପୁଲାର ହେଲେ କିଏ ନା ରୁସୋ, କିନ୍ତୁ ଥମାସ ହବ୍ସକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସଭରେଣ୍ଟି କଥା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ବା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। So for this purpose it can be said that to maintain law, order, security of the society, we should give the power in the hands of the authority in a limited format, but not in a absolute format, but not in a absolute format। ଆମେ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷମତା ଜଣକ ହାତରେ ଦବା ନାହିଁ, ଯଦି ଦବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ରଖିବା, ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ବିରୋଧ କରିବ, ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଲିମିଟ କରିକି ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ସବୁ କରପ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ, ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରିବ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ, ଜନ ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ, ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, କାଲି ତାର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କଥା କହିବା, ସଭରେଣ୍ଟି କେମିତି ଆସିବ ତା କଥା କହିବା। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝି ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବୁଝି ହଉଛୁ।
କାଲି ଟିକେ ଯଦି ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଏଗୁଡା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆନ୍ସରଟା ଆସନ୍ତା ଭଲ। ଆରେ ଶିବାନୀ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନି। କ୍ଲାସରୁମ୍ 2 କିଏ ଅଛ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଉ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଟିଯାଏ ପଢ। ହଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you, sir.